Next we are studying the silicon semiconductor technology. Silicon semiconductor technology. What do you mean by that? Silicon semiconductor technology means how various processes are carried out while manufacturing process or while we are processing the silicon. Okay, we will start from scratch. Okay, so this one is a wafer formation, the picture which you are seeing right now. So how that wafer, silicon wafer is formed? Actually, silicon wafer, you people might have seen CD. CD noticeable. Exactly same control. Your silicon wafer resembles a CD. Exactly same. Even the diameter, just to the CD, almost same. Silicon wafer just thickness the CD. CD just thickness silicon wafer almost same thickness. Okay, so how that silicon wafer are manufactured or formed, that process we are studying now. Okay, so here this is one setup. In this setup we have something called as heater, which will maintain the required temperature. Okay, it has to be heated in order to bring the silicon in molten form, liquid form. Okay, melt agbeku silicon. So this is a heater, and inside heater we have quartz crucible with graphite liner. Okay, inside that we have molten silicon, means we have put the silicon. Silicon means it is sand, freely available. Okay, freely and widely available in nature. Therefore, we prefer silicon or sand. Therefore, even electronic gadgets are so cheaper. Gold can also be used. If you use gold, what will be the price of ICs or gadgets? Too high. Okay. So yes, there are many options, but right now research is going on. Which material should be used here? Okay, germanium can be used, gallium nitride or gallium, multiple combinations are there. Okay, many things they are working on it. This is just here we are taking the example of silicon. Okay, so here they have written molten silicon means already the temperature is maintained, maybe around 1000 or 1200 degrees centigrade. The temperature should be maintained, and the silicon is in molten state. Okay, and next what they do, in order to grow the crystal, okay, they will pull that, they will rotate it inside it. Okay, and a crystal will be growing of uniform size. This is called as seed. Okay, so seed is rotated. Okay, and this is crystal holder. So when they are rotating it, a uniform crystal is grown. Okay, this crystal itself is taken out, and after cooling they are making the slices. Just like you cut the vegetables, okay, they make the slices. The thickness of each slice will be 1 mm. Even CD thickness is 1 mm. And the diameter of this, diameter means the twice of radius. Okay, pura one just it will be around 8 mm to 75 mm to 150 mm, or 7.5 centimeters to 15 centimeters. This much to this much will be the diameter of this crystal. Okay, and that itself they are slicing into pieces. So how cutting is done?
cutting is done using diamond cutter because there should not be any scratch. Scratch both. Okay, so the things are carried out very neatly, and this is how wafer formation process is carried out. Next we have oxidation. What is oxidation? Oxidation. Silicon dioxide, we take pure semiconductor above which we form silicon dioxide layer. How that is formed? That process we are seeing. Okay. So silicon is taken. Okay. The oxidation procedure is also very simple. So when we take that substrate, okay, first thing what is done is they add the dopants, the pentavalent or trivalent, okay, donor or acceptor we call them. Okay. So after doing that doping, once say this is formed P type or N type, here they are showing P substrate. P substrate means the channel will be N type. So N channel MOSFET they have shown. Okay. Once this is ready, P substrate is ready. Okay. What they do? So this is completely silicon with dopants. Silicon with dopants. Okay. Why doping is done? Why doping is done? P type substrate ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? Silicon's conductivity is in between insulator and conductor. So conductivity is less. We can improve the conductivity and then use it. Therefore doping is done. Okay, as it is you use ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು conductivity ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. So performance will be degraded. Okay, therefore we add the dopants. After adding the dopants, when this form is ready, what we do? We go for oxidation. What is oxidation? Oxidation. SiO2. What is required? Oxygen is required. So, there are two procedures of doing it. One is dry oxidation, the other is wet oxidation. In dry oxidation, only oxygen will be there. Okay. And some heating will be done, and Si plus O2 we get that SiO2. So actually Si plus 2O alada SiO2 ಸಿಗುವುದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Am I right? Chemistry. Si plus 2O will get SiO2. So more oxygen should be there in dry oxidation. Wet oxidation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Wet ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Water vapor. Wet means water vapor. So oxidation is done in presence of water vapor. That procedure we call it as wet oxidation. Okay. So finally what we are doing? We are growing a layer of oxide, especially silicon dioxide. Why? Because silicon is already present. If I bring oxygen near it, it will react and it will form an oxide layer. Okay. But thickness of that oxide layer and all that is taken care. Just because grow madangilla. Okay. Required amount of thickness has to be maintained. So this is the procedure of oxidation where we can have dry and wet oxidation. Wet ಒಳಗೆ water vapor ಇರ್ತದ. Water vapor ಅಂದ್ರೆ H2O ಬಂತಲ್ಲಿ. Oxygen ಬಂತು. And some extra oxygen can be provided because we need more oxygen. We need more oxygen. Okay. Next we have selective diffusion. What is selective diffusion? This diagram will explain you what is selective diffusion. Yes? What do you understand by selective diffusion? Diffusion ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ.
Actually, what we have done, we have grown SiO2. We have grown SiO2 over the substrate. Okay, but source ಮತ್ತೆ drain formation ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ P substrate ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ N plus here also N plus, correct? So once this is formed, SiO2 layer form ಆಯಿತು, ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ N plus ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. N plus ಅಂದ್ರೆ SiO2 ಲೇಯರ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಳಗೆ N plus ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so for that we follow this procedure. Here are the given steps of diffusion. Selective diffusion. Why it is selective? Why it is selective? Because I am selecting only this much region for diffusing N plus. Diffusing is adding the impurity again. But diffusion is not exactly same as doping. Diffusion is different. Ion implantation is different. Doping is different. Little changes in procedure. Okay. So ಇಲ್ಲಿ selective diffusion ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೇಫರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ರಿ, SiO2, just now we had seen oxidation. Oxidation ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ third step what we do, we will apply one photoresist. Now what is this photoresist? What effect we see from photoresist? Photoresist ಅಂದ್ರೆ it is something which we apply over the SiO2 layer so that either it will resist the photo, okay, using the mask. So for this, what example can I give? PCB designing nodiri, nodila, PCB designing. See, ಒಂದು PCB ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ನೋಡಿರಿ, ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಫಾರ್ PCB ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ. Copper clad means what? It is a piece. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಪೂರಾ ಕಾಪರ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಪೂರಾ ಕಾಪರ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರ. ಆ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ತಗೊಂಡು PCB ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ತಗೊಂಡು PCB ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೇ ಇದು ಶೈನಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತದ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂರಾ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಾಪರ್ ಇರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಓಕೆ, ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಇಂಕ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಈ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಮೇಲೆ
ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಾಪರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಐತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದೇನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ತಗೋತೀನಿ? ಇಂಕ್ಲೇ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇಂಕ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಡಿಪ್ ದಿಸ್ in pura copper clad and dip this copper clad in FeCl3 ferric chloride solution. Okay, FeCl3 ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ FeCl3 plus Cu I will get CuCl3 means what? ಇದು ಕಾಪರ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ ಪೂರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕಾಪರ್ ಪೂರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇನು ಇಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, that ink has protected the copper only in this region. ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿತದ ಕಾಪರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬಾಕಿ ಪೂರ ಕಾಪರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಎಸಿಟೋನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಇಂಕ್. ಇಂಕ್ ತೆಗೆದಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? ಕಾಪರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು ನಂದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೋತು. ಇದೇ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡೂ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ ಟೈಪ್ಸ್. ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ UV ಲೈಟ್. UV ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಐತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಐತಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಂದ UV ಲೈಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್ because it has interacted with UV light. Okay, making more simple. Next what we do, we will wash this. Wash andre just now I said no, we will put this in some chemical so that only this part will go off. ಇಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೀಕ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಆತಂದ್ರೆ UV ಲೈಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. Okay, or you can take reverse also. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಪೇಕ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಪೇಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಸ್ಕ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಪೇಕ್ ಐತಂದರೆ UV ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. UV ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ UV ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ UV light ಹೋಗ್ಯದ, that part becomes strong and this part becomes weak. Okay, next what we do, we will put this in chemical and we will wash it. When we wash it, this part goes off. Okay, ಇದು ಪೂರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Just try to diffuse the pentavalent atoms. When you try to diffuse pentavalent atoms, ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ? ಇಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು. ಆತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿಮ್ದು N+ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು N+, ಇಲ್ಲೊಂದು N+.
ಇದು ಸೋರ್ಸ್, ಇದು ಡ್ರೈನ್. This is selective diffusion. So these are the steps given. Actually all these steps comes under pura fabrication steps ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? Next, silicon gate process. Silicon gate process. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೋ, ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಇದು ತೆಗೆದು ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್. ಗೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ, SiO2. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ SiO2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹೌದು. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟದ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ SiO2 ಲೇಯರ್ ಅದ, ಪೂರ ಒಂದೇ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಹಿಂಗದ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ and cover this part and then apply the metal. ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಲೇಯರ್, ಮೆಟಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and then ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ವೈರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಆ ವೈರ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯಾಕ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. And here you can see some metal is formed and they will bring out the terminals. So these are aluminum contacts. Okay, after that they will ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದ, ಗೇಟು ಹಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತೋರ್ಸಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪಾಲಿಸಿಲಿಕನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿಲಿಕನ್. ಪಾಲಿಸಿಲಿಕನ್ ಅಂದರೆ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮೆಟಲ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ತೋರ್ಸಾರ, selective diffusion, and then they are showing the metal contacts for taking out the connections. So these are the steps in fabrication process. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್. ಇಂಥದ್ದು 100 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಸಲ? 100 ಸಲ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು IC ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಇಂಥವೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಡ್ರಿ, ಫೋಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ,
ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? Next we will study P-well, N-well and cleantup process in coming classes.